Всё. Старт есть, да? Угу. Кого? Так, все, поехало, да? Да, сюда. Кого? Все, поехало, да? Да, сюда. Ника, что чуть рано. Один день. Нико, Нико. Нико, Нико, Ник. I'm glad to see you're using your free time productively. Хорошо, я тоже рад. Нико, что... Так, а Нику это надо, да. Looks like you're finding your way around, maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing. Хорошо, я тоже рад. to stand still is to move back. You got that one from Agatha. She used to say it all the time. I always preferred if it ain't broke, don't fix it. Used to. I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know, Agatha, she's no longer with us. Да я уж понял. What? That is impossible. She was so... Fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. The loss could not have been easy for you. Thank you for that, but it's not just my loss. It's all of ours. And what makes this loss even harder to accept is that it was completely avoidable. Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. I tried to caution her, but she would not listen. There was an incident. An accident, I'm sure, but... Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away, to the Sanctum Sanctorum, to study under Doctor Strange.
I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. В чем правильное? Правильное решение это темное. Решение херня какая-то. Ладно. Was Wanda so different from me as a child? Was it that easy to send her away? I didn't have a choice. Wanda's powers were beyond even her own control. And this time I had no Agatha to help me, as I had with you. I thought she would be safe with Strange. On that part, at least, I was clearly mistaken. Ah, Wanda. Agatha. It seems we've lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Good night, Hunter. Баланс, охотник. Можете света и тьмы благодаря обладанию власти. Способность справиться в бою, мощный наград. Странный ответ на светлое, если честно. Текущий баланс 200. 11. Зачем чувство мне Агата? Погнали. Так, а получается Агата это походу та, которая в Ван Дивижене, что ли? Вот это Агата. Потом прогуглю. Что так пугаешься? Agatha? You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. Is this a trick of some kind? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride. Even death. And what have you been doing all this time? Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? Мне кажется, ты меня облетишь на поведение, если честно. Чем это еще не валяется, не? Песель, здорово. Опа! Вешенка. Вешенка имба. Так, а что такое? Осмотреть. Пыльная руина врагного убежища. What is it, Charlie? Find something? Убежище на территории опасно находится. Нужна сила, когда вооружишься зель. Может использовать, чтобы повернуть специальную встречу с героем, после которой получит дополнительную награду. Каждый убежище может сделать только один раз. Часто только на следующем убежище. Ага. Ну, типа отношения с кем-то настраивать, типа свиданок ходить, ничего типа такого. Понял. Понял.
Принял, обработал. Страни... А, это Таро. Джонни Шторм сказал... Ну, насрать, факел говно. Здесь, скорее всего. Блин, я без него поиграл, факел мне нравится. Давай посмотрим. This ominous-looking portal is known as a blood gate, and you're the only one among us who can pass through it. Bloodgate? Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you, as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to ask. Ominous indeed. Давай чекнем, что. Испытание сердца какое? Тушь. Открытие запертый ракарик. Один текущий. Поехали. Какие-то испытания мне улучшения дадут. There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtor. Sarah? Caretaker was here? Nothing ever comes easy, dear. The Elder Gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. Trials? I should have known. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside interference. And this is my challenge. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? Здорово. Charlie? The old gods are Нормальный бесик. responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. Короче, арена мне будет давать за это какие-то плюшки чисто для As the меня. goddess of balance and order, Ashtor was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, Чем мне or at least her idea. Нокаут, тягивает карты, 15 урона у них. Ага, это все обычные челики. Типа помощники, не элитники, понял. Чувствительные свечи, зачем паки. Нет метка на каждой врага в области. They cannot possibly match your strength. Давай. Одиночную атаку. Так, мы пока ставим. Блин, просто баг атаковать хочется. Но такого нет, ладно. You were too weak for this fight. Давай еще один бой обменяем. Может, что-то полезное придет. Если честно, не особо. Так, может, какую-нибудь АОЕшку сделать. Могу чем-то.
abandons you. Это нужно использовать. Несколько положить. Допустим. Вот это да. Давайте, допустим, вот сюда как-нибудь вставим. Вот так. Так, одного. Ладно. Ну, я не хочу на прислужников. Прикольно. Compared to our girl, these hellhounds are nothing but mindless beasts. Don't hesitate to strike. They certainly won't. Угу. Давайте где-нибудь сюда перейти. Плюс-минус, да. Раз. Сделать одного. Feel my call. И второго. Once again, Lilith's servants fall. I saw a move like that А, once, все что ли? Я centuries думал, ago. еще получилось. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. You finished this trial, but don't worry. The other gods are waiting. Ну почему два? Я мог быстрее закрыть, да. Ладно. Короче, надо будет такие сети искать и проходить, типа данжи, я понял. Интересно. Вот всякие плюшки. Вон и печать какая-то. This looks like it belongs here. Откройте магические замки и ворота. Слово сила открыть, ну, с вами гостям. Кому там у вас кто? О, прикольно. Sarah's right to be wary of this place. But it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind. Blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves. And if you call upon them, you might just find they're actually listening. They won't work miracles for you, but their blessings can be quite useful in the right circumstance.
Why don't you ask the goddess Ashtur for her aid in dealing with that barrier over there? Да, попробуем. Снова сила магическое заклинание, которое на территории аббатства. Нажмите пробел. Blessings of the goddess. Понял. Так, а это мне даст, кстати, открыть, не? The goddess disagrees. Не только ключами unlock. After all this time, it's still just as beautiful as the first time I laid eyes on it. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. Давай. You are the best girl. You know that, right? Так. Давай попробуем. Is this thing on? Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Хорошо, сейчас я хочу. Strange out. Дай мне попробовать использовать. Does not seem right to intrude in their space. А, это другая комната. Так, это комната других челиков. Опа. Открытая комната. Бесплатно. Комната Тони, что ли? Похоже, да. Так, это чья комната? Картины всякие вставлять. Так, комната Стрэнджа, это непонятно. Так, какие я могу? Что могу еще открыть? Попробовать этим заклинанием. We still have so many more movies to show you, like 70s grindhouse flicks. Ты где вообще? Я тебя не вижу. See, Hunter, you're so much more than a weapon. Ага, You're вот fun. Подарок, кристальный шарик, понял. Так. Hey, for someone they just dug up, you look pretty fresh. Я фреш, да. Опа. Здорово. Hunter? Здорово. На ту сторону. Так, открытый сундучок. Interesting.
Окей. Так, как я смотрел. Hunter, just in time. His royal weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. The spooky crate. The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Yeah, I heard a "we" in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. Так, подожди. Спираль. Got more coil for me? Да, есть катушка, держи. How does this look? Так, святое пламя. Нанесите урон противнику или восстановите трещку здоровья. How long did you say you were exposed to this thing? It's probably fine. Нормальная, кстати, атака. Later. Либо атак, либо хил. Неплохо. Вот вместо вот одного хила. Как мне ее брать? Редактировать колоду. Берем вот это. Разрешено не более 4 карт атаки. урона, да? Ну вот вместо скорости тогда. Нахер мне скорость. Правильно? Это 16 урона. В 2 раза больше. Да, хочу, пусть будет. Отлично. We desperately need to get into the... If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand. And you think you can do it with whatever is in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be. Серьезно, уничтожить это зло? Я хочу, чтобы создали добро. Ладно. I hope the two of you create something powerful. I want to stop Lilith quickly and decisively. As I said, I'm sure it can help us. I just need to convince Tony to set his ego aside. His discomfort with the esoteric nature of the arcane might be a problem. But Tony's eccentricities aside, I know you can make this work. Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Step up to the anvil, Hunter. It doesn't bite. Исследуем.
I just hope you brought me something interesting. By the hoary hosts of Hoggoth, I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. The cube of nothingness. The tear of Profia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. This is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. It's not entirely worthless, just not especially valuable either. Мастерская схема производства одноразовый предмет. Повысить способность, включить дополнительную способность анализировать гамма-спираль. Разыгрывать предмет, либо давай вот это способность буду получать. Да, окей. Hey Hunter, got a sec to spare? Это что? Time to take it to the next level. Чтобы быстрее, резко. Сильный отброс. Стоит пламечный быть. Предмет без очка героизма. Скорость еще отбросить добавляет. Давай. Получается за эти штуки, да? Слышать атаки, суть умений, героическая сущность. We've got plenty of tricks for old dogs. No excuses Пока here. оставлю. See you Оставлю, что around. буду знать. Так, где Робби? You've been here more in the past few days than I have since ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speaking of, there's something you should know about me.
You are bonded with the spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another just a few days... 3 centuries ago. Oh man, sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky's excited to meet you. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian sofa. It would be my honor to spar with a spirit of vengeance. Wow, he's real excited. Never thought he'd get bouncy, but here we are. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. Won't take a minute. I will head to the yard. When you and Sparky trade places, what does he look like? He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. Hunter, ready to get your burn on? I'm talking training with Ghost Rider. Spirits of vengeance train the hardest. Like playing with fire, huh? Okay. Maybe you should be the spirit of vengeance. А, серьезно, просто даже драться не надо, ладно. Hunter, report to the war room. We've got a mission. О, новая миссия сюда. Поехали. Hello. You called for me, Captain? Keep telling ya, Carol works too, but yeah, I did. Now that Tony's finally starting to get a handle on his gremlin problem, I've been able to put Central to good use. Got a lead on some particularly gnarly Hydra operations happening in the city. But we need to move fast if we want to intercept them in time. Then let us get going. My thoughts exactly. There's just one problem, though. We seem to have lost our gatekeeper, Magic. Lost? Well, I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. Literally. And with no magic... There is no passage to New York. Or anywhere, for that matter. Now you see my problem. Do not worry, Captain. I will locate and alert her of the team's needs. There's that can-do, get-it-done, old-timey prophesied savior of humanity attitude I was hoping to see today. Still, you better hurry. Not sure how long Hydra will remain in their current position. Then I shall make haste. Yes, you hasten as much as you can, Hunter. Держитесь. Тихулянка. Ага. Что побегаем к. Ее искать я не представляю, но еще поищу. Вешенка сюда. Так, поместье, скорее всего, нет. Может, она ушла в лимбо? Такой вариант исключать нельзя. Видимо, нет. Ладно, пошли по лесу побегаем. Что-то еще вешенка. Сюда вешенка. Так. Так, тут дверь, наверное, я могу открыть заклинанием, скорее всего, да? Да. Сюда откройся. She believes in our purpose. Скринчитатели. Ну, может быть,
быть, она здесь. Кажется, скорее всего, она здесь. There are cracks in this wall. Да, но как мне ее... Так. Must not be her purview. Ладно, сказать другое будет слово сила. Окей. Так, так, так. Странички с дневником. Так, еще одна встреча. Заграничного опытных производит. Пользуясь слово силы. На территорию моста, даже глядя. Говорит Чарли. Слушайте, наградой. Окей. This rubble looks loose. Ну, являки всего не было, пока что еще нету. Лесная могила, тайна. I was always drawn to this place as a child, but somehow I had almost forgotten about it. What is this? Окей. Так, куда нужно пойти? Так, что у нас вообще есть, где мы? Здесь на карте, кстати, нет мэджик случаем. Кострайдер, Никони, Чарли, Блейд, капитан, наставница. А, с ним надо поговорить или что? Насрать. Пещеры какие-то, сундучочек. Was I ever really this innocent? Maybe before I started my training. Средняя атакующая способность железного дуба. Она немного уважение. Книга рецептов какая-то. Окей. This is which sign? Типа, где Агата тусовалась, чешу. Из дневника. Дневник Айрон Шоу. Кто это? Кто не знаю. Так, пошли, я хочу... Откуда мы пришли? Вот оттуда, да? Еще одна страница. Дневник Ванды. Intriguing. Fascinating. Ah, I see. That is something. Страница дневника.
Еще книжка с рецептами. Так, это где вообще? Сюда я пришел, да? По огонькам идти. Пошли, я хочу сюда сходить, допустим. Что здесь есть? Ничего здесь нет. Так. Это мост. Еще какая-то дверь. Что это? Сортир похоже. Ладно. Так, здесь тоже что-то можно пробить, потом будет силой. Другой какой-то силой. Окей. Значит, идем на мост, получается. Наверх начали, потом оттуда на мост. Или нет? Как мне нужно попасть-то? Ага, вот дорожка. Ага, тоже сундучочек. Другой какой-то. Редкий сундучок, окей. Есть какие-то куколки, символы. Наставницы. Caretaker hardly spoke of him, but I like to imagine my father was a great hero whose spirit protected these woods. Так, ну все, больше здесь ничего нет. Просто тут пройти. Вот это. Noble Ashtur guides my hand. Каменная терраса. Ну, красиво. My old fort. Caretaker was furious when she found I had built. I never got the chance to truly know my mother. Only the monster she became. Символы какие-то. Так, счет новых рецептов. Миникерический советский подарок. Дневник, охотник. Эти символы. She does not see it happening. Ладно, ничего не делает пока что. Ручки. И все, отсюда пришло. The standing stones. There is powerful magic at work here. Окей, понял. Сильная магия. Так, оттуда пришел, пошли сюда. О, еще одно испытание кровавое. Хорошо, хорошо. Сейчас мы его пройдем. Если исследовал, просто для начала. Так, синяя пещера, зеленая пещера. Так, да пока нельзя. Какая-то статуя. Отдать дань уважения, давай. Угу.
The great seer, known as Endra Moore, is buried here. Much like Nico, her powers came dangerously close to crossing the line. But she was among the most loyal of the Midnight Suns. Это, оказывается, таких 4 челика мне что-то дадут. Окей, понял, принял. Даже немножко обработал. Еще страничка дневника. Еще одно место. Так, какое-то место силы, шабашня. Еще один редкий сундук. Так, там я был, не помню, нет? Это Таро, Верховная Жрица. Джингрей. Джингрей прикольно. Да, здесь я был. Сундук. Секретная кухня. Среднеродная агрессия. Окей. Так. И получается все, да? Вроде когда локация, все, пошли сюда. I need to find the next moon seal. Следующая печать. The goddess must be busy. I need to find the next moon seal. Ага, где ж мне ее искать-то? Ладно. Сейчас пошли отсюда. А, стоп, пещера его. Рандомно забрёк. Perhaps a witch from the Salem Coven made this. Мы Селема. Дневник. Прямо шоу. Сюда. Пошли, значит, отсюда пока что. Получается, где я? Открыта мне карта-то. Ага. Так, и вообще этой локации нужно ходить, тут больше нет ни хера. А, это вот эти вот челики, да? Ah, I see. Земли, Intriguing. взрыв цепей, Interesting. наше сердце. Fascinating. В 4 разных локациях это надо найти. Шедевр, а это вот картины вставлять, понял. Так, оттуда я пришел, там делать нечего. Да, еще здесь сходить можно. И тут я вот в щели ходил. Еще один шедевр. А, это оттуда я пришел с той пещеры. Раз. Ну, какая-то стена. Тоже, наверное, двери запечатаны.
взорвался здесь. Ага, можно куда-то спуститься. Ага. Давай. Oshter smiles upon me. Нихера себе. Опа, ключ какой-то. Секретный ключ. Что секретный ключ? Секретные сундуки. Ого. Сюда. О, можно редкий сундук сходить открыть, кстати. Ебать, ничего. Есть интересное. Так, сейчас я еще здесь побегаю. Еще шедевр сюда. Так, это тренировочная площадка. Пошли сразу сюда. Что это такие? Ох, какая машинка стоит красивая. Доминик Торетто? Ты ли это? Почему здесь стоит машина Доминика? Непонятно. А, семья это важно, типа сообщество, семья, все дела, понял. Понял. Так, короче, просто тачка Доминика и все, нихера здесь нет. Ну, окей. Блин, ну можно мне на них покупаться? Нет. Ну ладно. Так. Сейчас. Все хорошо. Так, еще одна дверь, которую могу открыть, правильно? Нет, не могу. Это разрыв. Отсюда прибежал. Это мы к этому бежим. Еще нет. Так, пошли сюда куда-нибудь наверх. Вот дорожка есть. Вот, могу открыть.
быть отлично. The goddess of order approves. Тарь стихий. Так, еще один сундук. Нет, я хочу секретные, ой, редкие открыть. Сосуды для почтения невинных. Окей. Сюда. Секретный сундук, получен косметическую награду. Окей, как скажешь. Noble Ashtur guides my hand. Так, погоди пока. Здесь еще смотреть. Так, окей, мосты я еще делать не могу. Видимо, тут вот кровавый этот пройти. Так, здесь ничего. Сейчас поднимемся на вокзал. Правосудие. Нахал. 6 уже. Хорошо. О, искусство валяется. А, это больше не хера. Понял. Так, место встречи. Рисунок. Страница из дневника раз. И дневник Ванды. Еще одно место. А это он там, откуда мы уходим. Сюда можно пройти? Можно. Что здесь? Опа, что-то есть. Понял. Так, сюда. Еще одна карта Таро. Смерть. Дочь какой красивый. Еще как-то Таро. Фортуна. Так, ну здесь больше ничего туда не могу, туда не могу. А, вот сюда вот я дверь открыл. Шли сюда, шепчущий лес. Трещина. Сосуд. Опа, It is one of жезл the elemental rods. Это уже второй жезл, который у меня есть. Хорошо. Еще одна карта Таро. Так, и здесь
здесь все получается, да? Да. От стенки я не умею. This looks like a fairy ring. Кругодуков, да? Ну, а толку-то информации нет особо. Так, и здесь стену ломать, я тоже стену ломать не могу, окей. Ну, там был, поехали отсюда. Так, это я где? Это я вот здесь. Еще мне вот блядь, бегать и бегать. Вот этот надо. Попробовать сундук открыть. Редкий. Так, здесь это. Ага, второй челик нашел. The grave of Jeremiah Cain, another host of the spirit of vengeance. I wonder if he was as conflicted as Robbie is about being a ghost rider. Так, мне интересно, где эта сраная Ульяна, блядь. Ладно, пошли дальше бегать искать. Что с тобой поговорить? О чем? Crazy world you woke up to, Hunter. Hydra running around causing trouble. Apocalypse prophecies. The Bronx. It is indeed, Daywalker. And that op against Faustus. The way Captain Marvel just absorbed that bomb. Unbelievable, isn't it? Yes, she is quite the marvel. I see what you did there, and you're not wrong. Never met a gal who could throw me into the sun before. She is a formidable ally in our struggle against Lilith. Hell yeah, she is. Smart, quick-witted, fearless, hell, she even glows. And do you find all of your allies equally impressive? Yes. No. Wait. What are you trying to say? You are not used to expressing feelings of affection, are you? I have no idea what you're talking about. My apologies. And if I did, this ain't my first rodeo, you know? Of course it is not. Whatever a rodeo is. Yeah. Well, now that that's settled, maybe I should go sharpen my stakes or something. And maybe we should keep this chat to ourselves for now. Скаж. Короче, можно совсем побазарить и пооткрывать всякое это, да? Окей. What you doing, Charlie? There is my ferocious Charlie girl. Давай совсем побазарим. Hi. Nico, do you know where Magic is? We need her. Let me guess. To open another portal? She's getting a little tired of being the only person here who can do that. Can't say I blame her. This is serious, Nico. Where is she? Not sure. But I know she's been looking for Wanda's grimoire, so maybe check in Wanda's room? Thanks for your help. А, все было так просто. Понял. И все, да, и все метки пропали. Понял. Нет, я хочу вот это пойти попробовать открыть. Пошли, сгоняем. Вот, да, вот эта метка. Вот
получится ли мне этим ключом редкий сундук открыть или нет. Я понял, у меня тут проход. Ну, плюс, наверное, все же хочу, раз пока есть вода. О, карту Таро нашел. Наверное, буду исследовать все локации до конца. И хотя у меня половины все равно еще способностей-то нет. Так, вот он. Так, этот ключ подходит? Да, отлично, давай попробуем. Что ж я в нем нашел? Блеск, Даймондбэк вселится, вселится. Обыщите резервный поиск вселится. Который может отключить. Сундуки перебрасываются, поэтому периодически возвращается. Короче, их нет смысла открывать, пока нормально не прокачаешь секрет. Знание. Понял. Не, может походить поискать чего-то этих челиков? Может, я смогу этих двух открыть? Куда я еще не ходил? Я еще не ходил вот сюда вот наверх. Как раз вот сюда аккурат там. И вот сюда. Вот здесь пещера, здесь тачка Доминика. Вот сюда я не ходил. Вот сюда, вот здесь поискать. Вот здесь вот походить. Ну, здесь я ходил, да. Вот здесь там заперто. Я могу, наверное, сюда сходить. Сюда, давай догоняем. Потом пойду гулялки. Так, сюда, вот сюда и вот туда наверх. Пещера. И вот. Понял. Есть разлом, я не пройду. Ладно. Здорово. This room belonged to the Scarlet Witch, did it not? Wanda. It belongs to Wanda. Let me guess. You are to ask me to do the one thing the others value me for. Opening their precious portal. Well, I am in the middle of something. Come back later. It is never easy to lose a comrade. I know this too well. We did not lose Wanda. We let her go. Before any of this started. Wanda's first grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft, the dark arts. She was trying to help Wanda control her powers. She would never let me read it. So now I read it. No good ever comes from a book like that. Trust me. Funny. You sound like Wanda. She was also afraid of her power. I can almost hear her scolding me for invading her privacy. But I've done far worse than to rummage through someone else's things. Far worse. And so have you. I know what she's going through. To come face to face with true evil itself. To be dragged to some hell dimension so hot that your soul is scorched black. Your heart so filled with soot that it chokes out all the bright parts of you. Until you are just a dark thing of smoke and ash. I cannot let such a fate happen to her. We will find her. I can feel it. And just who will find her?
Caretaker? The Avengers? Do not try to fool me with your false empathy, Hunter. I know Caretaker will never waste the resources looking for her. Ileana, just open the portal. You are like an Avenger. All you do is take, take, take. You expect too much. Okay, I will open your damn portal. It is times such as this that I wish someone else here could drill holes through space and time. Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus more on his magic. No matter. I will be there when you are ready, Hunter. Goodbye. -1 дружбы. Понял. Well met. Она может теперь присоединиться, да? Так, что у нее за способность? Отбросить скорость без урона. Сильное отбрасывание. Создать портал. Следующий эффектный бросок перебрасывает цель через активный портал, но может быть установлен только один портал. Несите урон каждому врагу в области, переместите их к ее центру. Типа неплохая уешка и собрать в кучку. Да, у заливки звучит неплохо. Ну, что-то остальное. Чисто такой урон с отбрасыванием. Чисто трэш чистить. Ну, такой себе герой, да. Так, что у него по костюмчикам есть? X. Ох, и нихера себе. Прикольно. А, еще этот дурачок может ко мне присоединиться. Чего у него есть? Сильное отбрасывание. В любом направлении получает 17 пунктов урона. Он сам получает. Понял? Создает пропасть с повышенным шансом вырубить врагов на 2 хода. Освещение души, цепная атака. Кража жизни. Глыба нанесет урон каждому противнику в линии. Сбросьте текущую колоду. Ебать, 51 урона, охереть. Че так много? Ну я такой взять самый последний. 51 урон, жестко. I take it you found our gatekeeper. Then let me explain what's going on. When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, they spend a lot of their free time terrorizing the citizens of New York through various low-level operations. It's fairly routine stuff for heroes these days, and worst case, we'll still get some fresh intel in the process. Why don't you check the mirror table and see what we've got on our plate? Что, только 2 всего лишь? Так мало-то. Ладно. А. Какое я мощное усиление получу. Начните миссия с обменом +2.
убрать я не хочу. Проектировать. Нет. Делай shift. Что здесь с обменом плюс 2? Непонятно, нифига. Не бью на самом деле, да. Ну, давай просто попробуем. Предлагают. Поехали. I did the math. It would actually be faster for me to fly. So what is stopping you? The shockwave would shatter most of the glass in my approach path. Ah, that is not good. Yeah, I try to be considerate. Do not stray from path. От души. We're sending you straight to the coordinates Captain Marvel identified in New York. Dr. Banner has confirmed that the gamma signatures in the area match those of Fountain. Хорошо. Так, где это вот? Окей. Looks like Captain Marvel was right on the... Heroes. A single world-ending calamity is never enough to satiate your Я appetite for destruction. я понял. You insist on meddling further, forcing our hand yet again. Является всех персонажем эффектом Faustus has a radio. защиты. I'm assuming whatever Hydra is attempting to 27 flee with on that защиты. chopper is our target. I suggest we stop it and see for ourselves. Стоит меньше, чем до ходов. Понял. Лучше вот это, наверное, убить. Так. Угу. Сильный самый челик. Можно его, наверное, отбросить сюда. Мне важно по вертолету работать на самом деле. Так что можно даже сделать вот так. Хорошо. Так, дальше 8, да, нанесет. Хорошо. Так что скинул. Да, не страшно. Так, могу сейчас кого-нибудь убить, восстановить очки. Мне убивать особо некого, да. Урона нанесет.
что-нибудь еще дать полезное. Надо просто подпущу туда. Как скажешь. Nothing will be forgotten. No retreat. Take advantage while they focus on me. Больно. Hostile reinforcements inbound. It's your time. You don't even know what it is you're pursuing. The Gamma Disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus, and I will open more than your eyes. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. Так, 7 перехода надо потолкнуть. Блять, этих надо защищать. 3 героизма мне надо. Это даст 0 героизм, это 1 героизм. Остальное все героизм сраный. Вот это мне поможет. Это тоже 3 героизма. Короче, надо вот обменивать. Here we go. Так, 2 героизма. Еще 1 героизм бы мне дать, да? Я бы, наверное, может, даже вот так встал и тачку бы пустил. Давай быструю нарезку сделаем. Ладно, давай одного прислужника упальнем. Так, а как я могу тачку пустить? Какой у нее хитбокс? Ой, какой хороший. Вот так мне прям нравится. Has come. Значит, машина. Ай, хорошо. Красиво. Ну и все, на следующий ход я его добью. Так, мне теперь нужно, чтобы Марова ушла туда. 1000 разбивается. Все, отлично. We will never forsake her. Так, конечно, тачка классная. They just don't know when to quit. No issue. The last thing we need is for that pompous buffoon to win today. Stop that, Все, children, сейчас она please. сдохнет уже. With pleasure. Это все. I am impressed. That should keep them grounded. Now let's get everything back to the Abbey for analysis. Such arrogance. Our brave soldiers will never allow you. Oh, shut up already. Take them down.
тачки не хватает. Я отпустил бы тачку сейчас. Я могу вот так, наверное, сделать. Раз. И, допустим, два. Кстати, неплохой на самом деле гонщик. Вполне себе. Можно было вот это на самом деле переменить. Халявы есть. Займем героизм. Ну ладно. Увеличивать наоборот стоимость. Ладно. Our loyal soldiers aren't the simple punching bags you've come to expect, are they? Somehow these humans, these mere mortals, dare to stand against ye fearsome gods. All is possible with Mother! Weak, even for Hydra. Ну да, красиво пнем куда-нибудь отсюда. You were too weak for this fight. Well done. Seems like that's the last of them. Last? There are more heads to the Hydra than you will ever comprehend, heroes. This is a minor setback at most. Well, at least we don't have to listen to you any longer today. I consider that alone a victory. Well done. If Hydra wasn't paying attention before, they are now. Stay sharp. Кто там? Count on it. Кривен охотник, что ли? Хорошо. Feeling a chill, Magic? You could say that. I've been staring at the night sky trying to figure it out. Figure what out? You're observant, Hunter. You tell me. You are trying to figure out how to bring Wanda back. Close, Hunter. But no. Something much more sinister has grabbed my attention. Sinister? When I was holding the trans-dimensional door for you back there, I sensed something was at the docks with you. Something dark and familiar. What did you see, Ileana? I did not see, I said. I sensed something there. But that's not the only thing I sensed today. Oh? Something has shifted in Limbo, but I cannot quite put my finger on it. All I know is that whatever is happening is also strangely familiar to me.
And when all you knew was darkness and despair growing up, that warm, fuzzy feeling of familiarity is not just a warning sign, but an alarm bell. We should inform the others of any potential danger. Warn them of what? One of magic's airy-fairy gut feelings? The Avengers are already unsure of us. I do not need to add to that. Best not say anything until I am better able to articulate it. I'd like to be left to my thoughts now, Hunter. I still have a lot of thinking to do, while I try to make sense of what I felt at the docks and the energetic shifts that ripple through Limbo. I will let you know if I do. Хорошо. Почему опять -1 дружбы? Ну ебаный насос. Не походу надо по злому общаться. Дрянная девчонка. Hey, for someone they just dug up, you look pretty fresh. Как скажешь. Hunter. Здорово. С кем я из них хочу провести, так сказать, время? Понятно, да? Так, надо подумать. Сейчас там есть еще что было. Да, вот это. Так. Hello. How's your spark treating you? Any feedback? Acceptable answers are genius design, work of a genius, really anything involving the word genius. I'm glad you asked. There's so much room for improvement. That's not what I... Take Superlink. Why restrict us to such a limited number of heroes if its purpose is to link all heroes? There are issues of secret identity we're still trying to... Or the outer shell. Yes, I barely notice it is there in a fight, but one good hit could crack it in half. Oh, the case is in alpha, and we're... Do not get me started on the volume control. The comms are so loud, you may as well broadcast them directly to Hydra. I'll tell you what, send all of your feedback to @HappyGoLucky. Who is that? The guy who rolled out my design without enough product testing. Will he address my issues? Only between the hours of midnight and 5 a.m. Нахер ему. Hanging with Tony's always a good time. Так, а что у него за скиллы? Я забыл, кстати, уже.
Обменять, чтобы добавить отброс. Еще нужно будет обменивать карты. Метка чувствительность. А, вот заметка очень сильная, кстати. Ешка. Хороший, да. С кем я тут дружба лучше всех? С Нико. Нико, ни. You're looking stronger than ever. I'm glad to see you're getting comfortable with the words of power, Hunter. If you're going to continue our little investigation of the Abbey, they'll be vital to your success. Investigation? A side project, but a potentially transformative one. With my blessing, Wanda was working to uncover what may be the most powerful. Just what in the hell do you think you're doing in here? Standing in the library? I've given you free rein so you could get back on your feet. But I never thought you'd pull something like this. What is it you think I am doing, exactly? Don't be coy. It does not suit you. I told you how hard it's been since we lost Agatha. Instead of letting it rest, you decide to reopen the wound? Oh, Sarah. I never thought of this place like that. Of course you didn't. And now, it's done. Why should I ever stand in your way? Такая-то дура, конечно, просто слов нет. That anger wasn't meant for you, dear. You know that, right? Don't hold it against Sarah. She may try to mask her feelings, but you know she is struggling with what happened. Why are you hiding from her? For most people, the captivating relationships of their lives are formed over a matter of days and years. Sarah and I spent centuries together exploring this world, fighting the darkness, watching cities and even nations form and then crumble. And yet we persevered together. You still have not answered my question. It may be difficult to understand, but she needs this time. Sending Wanda away, sealing the library, that elaborate memorial she conjured up, she didn't waste any time trying to bury what happened. You are right. I do not understand. It isn't up to me to reveal myself. It's up to her to accept what happened and allow herself to grieve. When that happens, we'll see each other again, but not before. I trust you will do what is right for Sarah. So, what is it you are looking at here? Yes, we should get back to the real reason I asked you to meet me here. Wanda's journal. The Abbey grounds have a great deal of history. Many of its secrets remain hidden, even after all this time. Even to you? Even to me. Wanda had taken to exploring the grounds in search of a strange energy we both sensed. Knowing that Sarah had no intention of waking you to... Of course, being the clever girl that she is, her notes are written in an ancient, transient cipher that I've only just begun to understand. Have a look at the first entry. Ща, погоди, что-то со звуком, или мне кажется? Просто лагает что-то все. Have a look at the first entry. Да не, вроде нормально. Что-то быс подлагивает.
Очень редкий эпический сундук. Сундук. Так, библиотека, значит. Hello. Да, здорово, здорово. Еще давай почитаем. Почитать. Ah, I see. There's something you need to read. You said something earlier about the blood. In a world full of mysteries, the blood have managed to remain even more mysterious than most. They were an ancient race, said to be born of the Elder Gods. As I understand it, they were very strict about maintaining their bloodline. That's probably why you don't hear about them very often. And yet, here you are, one of their direct descendants. Are there others? It's quite possible. But even if there are, they might not even know it themselves. Somehow, I take comfort in that. What they do not know cannot hurt them. Indeed. After our last battle, what happened to Lilith? You were in the woods. You and your mother obviously came to blows. But we found no wounds, no evidence of what happened at all. A silent, deathly embrace between mother and child. We had hoped you would both find peace in the next life. But she's not buried here? No. We entrusted her to the Knights of Wondergore, the ancient protectors of your ancestral homeland in Transia. I don't think they ever expected to contend with an organization like Hydra, and I doubt Lilith spared any who survived her reawakening. I'm sure it still seems a bit cryptic, but Wanda was definitely onto something. If you remember my altar, that's where she was conducting her experiments. An investigation that involves experiments? Why do I feel like you are going to get me into trouble? Since when has that ever stopped you? Let's meet out at the altar. I'll try to do a better job of explaining from there. Charlie will show you the way if you've forgotten. Чё там искать? Или другой какой-то алтарь? А, это могила, это именно алтарь, да?
Like most things on the grounds here, there's more to this place than meets the eye. Do you remember the words I taught you as a child? Are you going to make me say it? Humor an old, dead woman. Ugh. Hocus pocus. You haven't lost your touch, dear. The words may be simple, but these plinths won't appear for just anyone. Each represents one of the basic elements, their power activated only by the elemental rods they would normally be holding. And where are the elemental rods now? Scattered to the wind, unfortunately. A side effect of Wanda's experiments here. Да, я нашел же. Let me guess. That's right. I want you to find the missing rods and return them here. Hopefully, as I decipher Wanda's journal, her notes will aid in the search. But you have not actually told me what the greater purpose is here. What are we doing this for? All in good time, dear. After what happened with Wanda, I'd rather you take things slowly. In fact, I don't want you overthinking this little project. There's no rush and you don't have to help if you don't feel like it. But there is one more thing before I head back to the library. Спасибо. An arcane key. Just a little something. A token for your efforts so far. The key can be used to open that chest nearby. Like so many other oddities around here, those chests tend to appear before those who deserve them most. Make yourself that person. That seems intentionally vague. It's more fun that way, isn't it? I'll be in the library working on the translations if you need me, dear. Good luck. Окей. Так, две палки у меня есть. Я не помню, правда, какие. Есть воздух, огонь. Это похоже на воду. Здесь еще не написано какой, да? И здесь насрать вообще. Просто ставь посох, правда. Ладно. Perhaps I should try this somewhere else. Это подходит другое место. Вон нарисовано, понял. Вода. Возможно, огонь. Или вот огонь. Ладно. The old magic still holds. Вот это земля. Это значит воздух. What was Wanda up to here? Так, еще мне осталось два найти, но я вообще без понятия пока что, где они. Пошли, может, что скажет. Окей. Но, anyway, я все равно продолжу. Так, library. This is a little cryptic.
It's a clue. Don't worry if you can't solve her riddles all at once. I'll translate new clues every night. But the Abbey grounds are huge. How will I know where to look? You used to love running around these grounds as a child. If you need a refresher, study your map. Это что, я не догадался, да? Получается, вот здесь я раз нашел. Один был в здании. Один, наверное, где-то здесь, нет? Я хз. Ну что ты сегодня расшифровал? Давай говори. I see you found another of our mystic landmarks. These are the standing stones. Your ancestors among the blood used them to converse with the elder gods. How does that work? Members of the blood would gather among the stones and enter a sort of meditative trance. They say the gods would hear their thoughts, but the blood never knew for sure who was listening on the other end. Some of the older texts refer to a series of glyphs etched on the stones, but at first glance they seem to have been scoured clean by time itself. Could they still be revealed somehow? You read my mind, Hunter. I suspect the glyphs are still here. They just need the right words of encouragement, if you catch my meaning. Какие глефы, о чем ты говоришь? Ни хера не понял. Hello, Hunter. What would Wanda want with your altar? What can I say? Some people have a curious, adventurous itch that just has to be scratched. I was one of them, and so was Wanda. Caretaker, not so much, but I see it again in you, Hunter. So you encouraged her exploration? Of course. Why wouldn't I? What good is being as powerful as we are if we're just going to spend all our time cooped up within these walls? What's the worst that could happen? You got me there, dear. What do you know about the moon seals? Presumably forged by the gods themselves, I like to think of a moon seal as both a lock and a key. With the right power, wielded by the right person, the energy of the seal is unleashed, creating a conduit to the Elder Gods. And I am that right person? Just another benefit of being descended from the blood. Lucky you, dear. Where did the words of... While I often call them blessings or gifts of the old gods, the words of power are actually power... And Caretaker you... Of course, dear. Sarah used the words of power on the Abbey grounds just... Many of the areas you encounter that seem receptive to... Ладно, ты ничего мне полезного не сказала. Ну, пошли начнем следующий день, похер. Да. Hello, my sweet girl. Угу. 4 челика, я в центре. Понял. Can that really be you? Come closer. I want to get a better look at you. Я не хочу тебя рассматривать. Что мне пристало. After all these years, it is good to see your face again. Wish I could say the same, Mother. Now enough with this deception and reveal your true form. But this is my true form.
The way I was when you were just a sweet, helpless little baby. You don't remember that, do you? Well, I do. Bringing you into the world was the happiest time in my life. And taking you out of this world again will be mine. I had thought the words of power would open your eyes. But I should have known my sister and her pet witch would continue to withhold the truth from you. And what truth is that? The truth they are keeping from you. You need only... Wait! Mother! Where did you... Ну, конечно, зачем говорить? Was that really her? Так, новые посты, инстаграмчик. В канадским пламенем. Пройдите все сложные миссии, чтобы получить легендарную экипировку и способности. Завершите миссии Блейд 3 из 2. А, типа, чтобы он в команде был. И 4 с Гострайдером. Понял. Нет, стоп. А, ну да, я сейчас схожу. Вот, я хотел посмотреть. Ох, опять тут всякого дерьмака. Так, пошли. Исследование закончим. Ага, и никого нет. You are the best girl. You know that, right? I just hope this is what you were expecting, Hunter. Улучшен анализ гамма-спирали функции. Раскрывать 4 способности, дать выбрать 2. Отлично. Это что мне нужно было. Спла. 3 миссии с Капитан Марвел. И уровень 4. Допрашивать. Потратить движение, чтобы отразить противника в бою. Поэтому еще один раз сыграть. Давай вот это начнем исследование. Так. Анализ гамма, улучшение в кузне. Кейный цех. А, их еще и купить надо. We are finally getting some decent tech down here.
Hey, Hunter. Здорово. Take a look. Got some upgrades for you, hot off the press. Or forge. Угу. Так, новый скилл, сильное отбрасывание. Есть усиление вот этого, да? Да, буду охотника качать. Дальше. I'm happy to help, Hunter. Окей. Так, и я могу, да, теперь улучшить себе карту. А как мне улучшить? Я не помню. А, это надо в эту идти. Угу. И вот можно сильное отбрасывание взять вот вместо кнута. Теперь я буду... А, ну это считается картой атаки, да. Ладно. Но одну резку, наверное, надо оставить. Это 8 урона с отбрасыванием. Там сильное отбрасывание. Но оно может больше 8 урона, наверное, нанести, я думаю. Ну, давай попробуем, а это сейчас еще другой вырезать улучшим. Возможности обновления. А, эти я знаю, да. Так, возможно, модернизация. Ага, дает сильное отбрасывание там. New and improved. А, но все равно в сущности тратится, да. А, я могу улучшить то, что я просто стэш одну убрал, да? Not everyone wants my advice, but they're gonna get it either way. Не могу вторую улучшить. И она теперь еще будет отбрасывать. Восстанавливать карту. Ну, кстати, это довольно интересно на самом деле. И мне довольно-таки нравится. Так, спарринги. С кем? А, еще можно партнера выбирать. Крутяк. С кем я хочу подраться? Стой. Плюс дружба, плюс ключик. Найс, новое обучение. Прыжки наносят повышенного бою. Окей. Каждый person дается лидный увеличение урона, также следы. Хорошо. Так, можно побазарить с Тони, да? А, помочь ему можно. Наставница, капитан Марвел. Hey, can I ask a favor? Сложнее иногда им мешает ваш совет. Священник не прости условия, почти награды. Кто не прерывает ваше обучение, бросает надпись и ждет, когда вы... Видите, не знаете, об охоте, делать больше.
Как по-вашему должны тренироваться для чувствовать технику важнее силы повторения и обучения, а не огонь и ярость. Так как вы сражаетесь. 10 шанс крит урона. Тут резистенс маленький, да, попробуем. Награда хирургический удар. О, это я могу Тони теперь эту атаку улучшить. Hey Hunter, when you've got a minute, could you meet me in the war room? Понял. Да, ща, погоди. Здесь еще я могу с этой дурой побазарить. I feel like we left things unfinished. Well, don't leave me in suspense. How are you enjoying the library? I thought we were past that. We are, but I'm still allowed to be annoyed with you. I expect a bit of pushback from the others, but not from you, Hunter. Why not? When have I ever made things easy for you? You had your moments, few and far between, but that's exactly my point. You know what that place, what she meant to me, and you did it anyway. If I had known it meant this much to you, I would have waited. It was not my intention to defy or hurt you. Hurt, no. Defy, maybe. At the same time, I know I haven't been very open with you about everything that's happened. At least we are talking now. Silence between us would only make things worse. You're right about that. We have bigger things to worry about. Like the mouthy alien tormenting Spider-Man as we speak. He did risk himself for us without hesitation. We owe him for that, at least. For once, I think the entire team is in agreement. It's only a matter of tracking Venom down. I would just follow the trail of destruction, but maybe there is another way. I'm sure we'll come up with something. Don't leave poor Spider-Man waiting too long now. Хорошо. Ну, пока ладно, улучшать не буду. There you are. The intel cache we recovered from Hydra's gunship might seem sophisticated to the casual bystander, but they probably weren't expecting to go up against the likes of me. With Central's help, I can decrypt these babies in no time, providing us a valuable and fascinating glimpse into Hydra's twisted little minds. Шифровать данные. А где? Ага. I'm ready when you are. Шифровать данные Гидры. Давай. This won't take long. This intel is hot, Hunter. We shouldn't sit on it for long. Героическая операция Tony might take all the разблокирована. credit for this thing, but now that we've decrypted the intel, let's put what we've learned to good use. Check out the available hero ops listed on Central. Задач на следующий день после решения операции. А, типа можно... Просто такие рандомные миссии на подкачку. Марвел, награда, улучшение способностей. Марвел обязательно. Да вообще наплевать. I think I can handle that. We're ready to make a... I'm here if you need me. Теперь можете посмотреть аббатство, проверить свои цели и карту, чтобы узнать, кем затем все круг, чтобы узнать, кому-нибудь брать в помощь, если готовая миссия ждать уникальной, если хотите вернуться к модеров. А, ну это типа я... Типа вроде как закончил только обучение, получается. Плюс-минус. Простите, чувствительных. О, нихера там.
общих миссиях. Командой руководят персонажи. Отлично, это охотник. Охотник может участвовать в этих миссиях. Но это не обязательно. Общие миссии могут быть выполнены в любое время. Также есть новая сюжетная миссия на зеркальном столе. Задание можно выполнить сюжетную линию вперед. Ага. Это обычная миссия. Ролевая миссия. Нормальная. Артефакт. Короче, это обычная, вот это сюжетная миссия получается. С Человечком-пауком. Понял. Окей. Так, что там? А ей нужна была помощь. Могу поговорить. Hunter, my second favorite zombie superhero. Who is your first? Tony, on 2 hours of sleep. So, what do you need? I have questions. Sure. Tell me. What in Thank. Any. Ладно, значит, походу надо ждать пока ты... А, нет, просто надо было так сделать, да? Ну, если я больше ни хера не могу. Что там мне не открыто. Искать это. Сундуки. Тут тоже все перекрыто. Это мне нужно новое слово силы. Чё? А, могу улучшить, но... Ладно. Чё новая кассета? А, понял. Так, больше ни с кем. Короче, только на миссию идти получается. Давай посмотрим, что она улучшает. Как точнее она улучшается. И чё, и как она улучшается? I think we've got something for everyone. Ага, она просто стоит меньше героических этих и все. Ну, как-то слабовато, если честно. Типа урон там можешь чуть поднять. Ну ладно, слабовато, пока что не буду тратить. Do your thing. Ну, наверное, с миссии начну. Наверное, в следующий раз я сейчас сохранюсь. Сохранить. День 4, подтверждаем.